все, альфа. Да, Альфа. сейчас мы переходим к следующему Just. подпункту. Да, Тетрадоминатус, да. Сейчас мы переходим к следующему пункту. Это Альфа-легион, так как мы знаем, что мистер Брукс написал его сольник. Оу май! Сольник про Why you Альфаре. bullied us? John, just don't tease. You tease us. Why You're do you teasing us. You're teasing us. You're Why you teasing doing us. this? Oh my god. Вот, и очень надеемся, что мы сейчас зададим такие достаточно поверхностные Обтекаемые, вопросы. да, Да. Но мы А то надеемся, понятно, что там нельзя там получится найти еще всякие в будущем встретиться и обсудить чисто, про сольник поговорить. Да. Армил, давай, Тогда ты будешь задавать эти вопросы, как главный фанат Альфа-легиона у нас. Ну да, присутствует тут. среди, да. Да, я думаю, здесь я сейчас не самый главный фанат региона. Да. Вот. Справедливо. Итак, скажите, пожалуйста, как вообще получилось, что именно вы стали писать сольник именно про Альфая? То есть, если он вам нравится, то это понятно. Если вы не испытываете никаких особых к нему чувств, то почему именно так получилось? Вот я знаю, что у вас было написано, что у вас у самого есть 2 змеи дома живет. Возможно, тут есть какая-то связь? Yeah. So how did it happen that you write about Alpharius? Was it your intentions? You like Alpha Legion, and that's why you want to write about it. It's written that you have 2 serpents of your own. So is that any connections about that? It was written that you have your own serpents in your play. Oh, serpents. Sorry. Serpents, Yeah. I have 2 snakes. Yeah. Sorry, I thought you said servants. No. No, I am not. We are not like this. Snakes. No, I don't think I'd said anything about it. I, as a rule, I don't find Space Marines of any sort particularly interesting. Or I find the idea of Space Marines very interesting. I don't find them very interesting to write about or to read about often. So, and the same goes for Chaos Space Marines to a certain. I find them a bit more interesting sometimes, but the Alpha Legion are more interesting to me because they are so different from the others, because they do all the other things that normal Space Marines don't do. They specialize in things like espionage and sabotage and assassinations and kind of like the other ways of waging war. So I did find them more interesting, and obviously they have a lot of mystery behind them. But I'd never really had that conversation with anybody, Black Library, until they asked me to write. I'm trying to remember if I need to see if I get this the right way around. No problem at all. No problem. I think to write a short story, which I can't really talk about because even though this came first, it hasn't been announced yet. Yeah. But they asked me to write a short story, which I'll just say involves the Alpha Legion, and I wrote that, and then they came to me and said, "Oh, would you like to write the Alpharius Primarch novel?" It was like, Oh. what? Oh, me? Yeah, bearing in mind at this point, I think I'd written 2 novels for them, and I was still in the process of writing the Orc novel when this conversation happened. I think I was like, really, a Primarch novel already? My first assumption was that they'd asked somebody else and they dropped out, and they'd come to me because It's a common mistake. I apparently already have a reputation as someone who writes very quickly. Allegedly, I'm the only person who can keep up with Guy Haley. I don't know. But apparently no. They came to me because they thought I could write Alphara as well. I think maybe because I'd written like the intrigue stuff in the Navigators, and they thought that would work. So yeah, they came to me and said, "Would you like to write the Primarch novel for Alpharis?" I had not considered this possibility, but yes, I would. That sounds very interesting. So yeah, it was very much out of the blue. But what can we say here? We just wait. We'll just wait. And well, then I will translate your answer now. Yeah.
Итак, во-первых, мистер Брукс не считает космодесантников, интересными. То есть По крайней мере, не считает интересными про них часто писать. Да, часто писать, да, потому что, ему нравится идея космодесантников. Он орковод. У Оли сердечный приступ сейчас случился. Да, нет. Да, Оля, прикинь, людям некоторым не нравится читать про твоих, космодесантников. Да, итак, то есть ему нравится концепция космодесанта, но он не считает, что про них интересно писать постоянно, то есть... И читать постоянно. И читать постоянно, да. Кстати, Лида тоже вот сюда же, как Фарджой, медведь. Да, вот, это наши знакомые. We're just sending regards to our friends. Just to write and to read about only space marines and only. Yes. Итак, да, вот. И вообще, для начала его попросили написать рассказ, который просто будет включать в себя Альфа-Легион. То есть не про них, но чтобы они там были. Про него нельзя говорить, потому что он еще не анонсирован. Да, он еще не анонсировал, но, честно говоря, Mr. Brooks, am I right? Aren't you talking about the Serpent's Dance? Or it is another short story? No, it's a different one. Different one. Okay, тебе сказали, не анонсировали. Да, но просто, может быть, это нам я фиг его знаю. Инсайдер ты тут у нас. Да, инсайдер в трейде, все в Рино, короче, все ландрейдеры. Да, в общем, нет, так, я ошибся в этом вопросе, да, это не танец змей, это не пляска змей, это другой рассказ, но там тоже есть Альфа-Легион. Вот, и после этого к нему пришли и сказали, ты, кстати, Альфария не хочешь написать? Да, у нас тут предложение, слушай, у тебя неплохо получилось, давай напиши этот... К этому моменту у господина Брукса, по-моему, 2 рассказика уже было вот написано, 2 новеллы, и вот Орчия дописывалась. Тут к нему подходят и говорят, а не хочешь примарха, написать? Кто, я? Примарха? Вы знаете, я, конечно, не рассматривал даже, в принципе, в теории такую возможность, но вообще, да, хочу. А что, можно? Мистер Брукс предполагает, что, на самом деле, кому-то из ведущих текущих авторов БЛ предложено было писать Альфария, и они отказались. Возможно, они перепутали его с Гаем Хейли, как он считает. Да, у мистера Брукса есть уже репутация, что он быстро пишет рассказы, и типа единственный, кто может там по уровню скорости там соревноваться с нашим заключенным. Машинка, да, который нейросеть. Вот, и поэтому, возможно, они перепутали его с Гаем Хейли, просто предложили ему Альфария. Думаешь, из этого все вышло только хорошо? Да, потому что, да, и возможно, они подумали, что они почитали его книгу про навигаторов и подумали, что возможно, вот эти интриги, вот это то, что он написал, возможно, именно в Альфарии. Да, именно поэтому так и получилось. Он еще нас потроллил, что у него есть лимитное издание с подписью. Да, показал нам, значит, это... И спрятал. Да, и спрятал. Да. Итак, следующий вопрос. Погоди, стой, секунду, момент. Владос, у меня тут дальше, вот надо спросить в документе, который я итог 2.0 открыл, у меня там нету больше никаких вопросов. А я знаю, что там еще хотели про музыку что-то спросить. Ты обнови, там, может... Нет, там еще есть вопрос у Альфа, то есть по Альфа-Легиону еще вопросы есть. И надо спросить, там вопросов дофига так-то. У меня нету вообще их сейчас. Я открыл Брукс итог. Я могу по-английски сразу сказать. Сейчас я просто еще раз переоткрою, обновлю. Давайте тогда все есть, все отлично, все есть. Все. Да, хорошо. Итак, вокруг Альфая и Альфа-Легиона парит густой ореол всевозможных тайн, мистификаций. Вам не кажется ли вам, что с ними иногда перегибают палку, и их слишком много? Не считаете ли вы какую-нибудь из них излишней? Вот дальше я не буду вот это писать. То, что в скобках. Да. Ну, не надо, как бы. All right, so Alpha Legion and Alpharius, and Omegon eventually, in particular, are shrouded by mysteries and secrets. Don't you think there are too many of them? So maybe sometimes it's just like too much. Maybe it's just to be... Too many secrets, too many mysteries. So it's one of the things that I wanted to do with the Primarch novel was to try and clear a few up, to give some explanations for stuff, because it does go into Alpharius' origins, which they've only really been hinted at elsewhere. But what I've written about is the beginning of his life and growing up and growing to maturity and taking control of the Legion and everything. So the novel is told in first person, so it's from Alpharius' perspective. So there's always the possibility that he's not telling the complete truth. Mm-hmm. But
I didn't write it with the intention of, it's all rubbish. I wrote it with the intention of, here are some explanations that could well be true for some of the things that you don't know. Because sooner or later you've got to, I think you have to try and explain something. Mysteries are fine, but if you leave everything as mystery, then it's just not interesting at all. No. I mean, also you don't want to explain everything. Yeah, you want to leave some uncertainty, and you have to, if you're going to explain stuff, you have to explain it in the right way. Or you have to, because there is a little bit much of uncertainty in the Alpha Legion, I guess. Yeah, I think one of the things I didn't want to do was, I suppose, at the end of the Matrix. And then from Matrix. The Matrix movie. Yes. Yeah. So at the end of the Matrix, I was going, oh wow, this is amazing. There's you're just seeing the beginning of this world and understanding what's to come. And then I watched the next two Matrix movies. They're like, yeah. I didn't, yeah, exactly. Once they actually showed stuff, I didn't really enjoy it anymore. So if you are going to show stuff, you've got to make sure that it actually lives up to the hype. And I don't know if you can ever properly live up to the hype that some people have in their heads. But I've tried to do that, to begin that with the Alfarius novel, of explaining some of the history in a way that is hopefully interesting and gives some answers, some logical answers, that ties some stuff together and explains why some things happened in the way that they did, and take away a bit of the mystery, but still leaving some behind. Well, it's Thank you very much. Really cool of you. We'll translate your answer now. Итак, мистер Брукс, он говорит, что, во-первых, да, действительно, вокруг Альфа-Легиона очень много тайн и догадок, да, и действительно перебор с ними. Да. Вот. И в своей книге он постарался дать, то есть объяснить именно некоторые моменты, которые все-таки стоит именно сделать, наконец, нормальными и определенными. Открытыми, да. Да, открытыми. Если я правильно понял, книга вообще от первого лица, от Альфария идет. Да, То есть она еще от первого лица, типа, то есть это будет... Да. Это, наверное, как с Хайоном. Я уже предвижу там кучу воплей про тему того, что, типа, ой, да он мог наврать, как бы. Да, что это вообще да, мистер Брукс это понимает, то, что там Альфарий, там не всегда правду он говорит, но он... его личное восприятие, как бы некоторые вещи именно про его историю, то есть не события, которые какие-то его оценка, да, то есть оценочное суждение, а вот именно то, что он про себя рассказывает, да, то есть как он вырос и прочее, что вот это как раз, типа, он... Должно быть правдой. По крайней мере, мистер Брукс писал это с намерением, что это правда. То есть ГВ могут как-то потом это все переиграть. Да, то есть понятно, собственно, это условно тоже такой процесс самозащиты, что потом это, возьмут все и поменяют, как бы. Но на данный момент, тут на текущей точке таймлайна, автор то, что он написал, это бэк. Считает это правдой, да. Опять же, кроме вот тех случаев, когда идет некоторые оценочные суждения, как и всегда, потому что это выдуманные персонажи, они могут ошибаться на какой-то. Да, но независимые события он писал с намерением того, что это наконец что-то определенное в истории Альфа-Легиона. Сейчас это бэк, как бы. Как потом будет, не знаю, то есть, опять же, БЛ и ГВ славятся они желанием там взять и все с ног на голову поставить. Но на данный момент пока бэк, так что вот, можете оперировать. Да, так что да. И да, собственно, как раз в своей книге он написал немножко взросление, становление Альфая, то, как он стал... Детство, отрочество, юность, да? Детство, да, прям Толстой, да, то есть в детство, отрочество, юность, и все его, да, то есть именно его историю становления как молодого человека, молодого поймаха, и как... Завидного жениха там, да? Да, завидного жениха. Первого парня на деревне. Да, первого, да, понял, Лев? Давай, ты на Калибан свой, объезжай пустые земли свои, как бы, да. Вот, да, то есть, и это именно определено для него. Так, на этом, кстати, с альфа-части, я думаю, что все. Да, и уже идут у нас остальные вопросы. В принципе, исчерпывающие, так, насколько это было возможно, учитывая, что много комментировать нельзя, мы получили ответ. Да. Когда выйдет, когда сольник, все увидите, все прочтем, и мы с вами поделимся в первую очередь. И можно даже пригласить мистера Брукса. Может быть, даже...
please tell us, Mr. Brooks, how do you see the idea of when Alfarius' book is already being Published and everyone will have it, to make another interview just about this book with you? So forget about it. I'm sure we can do that. Many questions, but we understand that we can't now ask. Well, we have many fans of Alpha. Well, not just like many fans, but all of them are true. Yeah, and actually, I'm not a fan maybe of Alpha Legion, but I'm really interested in everything. Well, we're really interested in your vision of Alpha Legion and Alpharius and Omega. We'll be glad to have another interview when the book will be published. Well, so maybe when you've read it. Yeah, of course. Of course, we will. I mean, if you wanted to put a spoiler warning on the interview, no, spoilers. After we read it, after we read it, and after many people read it, and then we, and I'm not sure how is it going in the Europe concerning talking about such things on the stream and the interviews. So. How long should we wait to make another proposition? Yeah, so not to violate some laws. Sorry? Not to violate some laws with author rights and something like that. So when we... I mean, once I don't know when it's coming out in general release. Only Black Library know that. I would suspect it's coming out in a few months' time. Mm-hmm. But I think once it's out and released, I don't see there's any problem with doing another interview if you want fairly soon after that. We'll be really glad to hear and see you again and talk about it more. Thank you. Then some personal questions about minor questions about you and you at all. Yeah. Вы перевели хотя бы предыдущий? Да, переведи. Короче, в общем, по поводу интервью мы просто спросили, будет ли возможность после того, как книжка в релиз-то выйдет, и все ее как бы... Можно будет еще раз мистера Брукса пригласить и поговорить уже о ней. Уже непосредственно о книге конкретно подготовить там пару вопросов, вообще обсудить книжку. В принципе, это даже, наверное, можно сделать в рамках стрима, если, конечно, найдется кто-то, кому это будет интересно, чтобы они могли тоже в чат вопросы писать там свои. Ну, естественно, те, кто прочитает это все дело. Вот, и чтобы мы могли тоже там, кто-то еще мог... Мы спросили насчет авторских прав, да, вот насчет этого всего. Через несколько месяцев все выйдет, как бы, насколько знаю. Ну да, как в Европе выйдет, потому что у нас пока ждать это вот 500 лет может. Нет, поэтому мы не будем, пожалуй, ждать. Мы папчик-то прочтем, как бы, конечно. Да, но мы, пожалуй, не будем ждать официального перевода на русский, наверное. Учитывая, что еще у нас Лев не вышел, как бы. Лобанов нас простит, я думаю, а если не простит, то пусть катится, как бы. Такие вот. Великие ютуберы, которые там инфлюенсеры. Которые там, какие-то мы там не станция, мы не шоны, мы не санцелики, вот, нам нельзя. Да, так хватит разжигать тут, давайте. Все, давайте. То есть какие еще редкие фракции Вахи ему нравятся, да? So, you are an orc fan. So you like orcs, but some other factions of Warhammer 40k or maybe Warhammer 30k, except orc. Of course, we understand it's your favorite, but any others maybe do you like? Some uncommon fractions. Maybe uncommon fractions. So yes. Do you like some? Like, for example, like Novice Nobility, you write a book, and this is why we ask this question, because it's not a common fraction. Yeah, I find a lot of them interesting in different ways, I suppose. To be honest, I really like Necromunda, just the whole setting of Necromunda. That was always my favorite game back from when it launched in the mid-90s. And I really like how they rebooted that. So all of Necromunda I find really interesting, and especially all the work they're putting into the different houses and the different books they're bringing out. It's expensive to keep up with, but I think all our hobbies are expensive to keep up. So no, there's so much information there that's really interesting. I find that fascinating. So bands of Necromunda. Oh yeah. What's your favorite gang? What's your favorite gang? Ooh, probably Delax. Probably Delax, but
one snake and another snake, they always find a common. There is a similarity, actually. Yeah. Yeah. Mystery, sneaky. Yeah. But no, I mean, I've played. See, in the new version, I've played Goliaths, Orlocks, Escher, Galax. Almost everything. Yeah. In the old, I think the only game I've never played at all in either version is Cawdor. I don't find Cawdor interesting, but everybody else I've done. Actually, I don't like Cawdor too, so just Custodies cosplayers. Yeah, just boring. Deliberately, yeah, no, literally, that's what they in the new version. That's what they have is like they idolize the Custodies. They don't they don't really understand them, but that's what they want to be. Why the one want to be Custodians? I don't know. But no, I think any faction can be interesting depending on how you personally feel it's about it. Yeah, I mean, Dan Abnett's Gaunt's Ghost novels are brilliant looks at the Imperial Guard. Kaifas cycle about Kaifas very interesting. The funny versions, yeah. The funny version, yes. So it's entertaining. It's many perspective, and you can be every faction can be interesting. And I never would have thought Necrons would be interesting. Although I mean, here they are, the face of 9th edition. Yeah, I stopped paying attention to Warhammer 40,000 for about 10 years at one point. Sort of, I still sort of played a little bit of other things, but I stopped paying attention to 40k. So when I left, if you like, Necrons were just Terminators. Yeah, it was fourth edition. They just Oh, they were nasty. Then when I came back, it was like, oh, they've got all these kind of space Egypt things going on. But I never would have thought they were interesting until I read Nate Crowley's novel, a novella, from a year or so ago, which is absolutely brilliant. This wacky Necron lord who's possibly got dementia, but possibly knows exactly what's going on all the time and just pretends he's got dementia. And he's long-suffering sort of bodyguard. It's maybe one of the most interesting things about Necrons. It's a severe. Am I right? Severe. Severed? Is it severed? Severed. Severed. Thank you. You have one. Severed. Okay, we'll translate your answer. Так. Мистер Брукс в целом, но он не так, он вообще сороковником увлекается, вот он 10 лет назад его как бросил. Поскольку как бы. Да, то есть он его бросил, вот так что, 10 лет назад, и так что вот вернулся в него совсем недавно, вот, но вот из таких фракций, которые не являются прям вот лицом, типа ультрамаринов там или Черного легиона, там всего остального, он любит Некромунду. Именно вот этот раздел Warhammer. В смысле, как раздел Warhammer, да. Вообще ветеран этой игры, как бы он играл. Он еще в 90-е увлекался. На самом деле все эти ультрамарины, Черный легион и прочие как концепции сформировались гораздо позже, чем сформировалась непосредственно первая редакция Некромунды, поэтому как бы ему вот это все чуждо. Ну, то есть он настолько может, да, то есть он нужно, как старый фан. Такие люди должны Ваху писать, на самом деле. Блин, они просто какие-то наемники там. Да, в общем, наемников с улицы как раз мистер Брукс-то по факту есть так. Нет, то, что он как раз почти всю жизнь с Вархаммером, я про это. Да. Так, блин, смотри, так Макнивен там же как бы, блин, Макнил тот же. Тоже увлекался. Он увлекался же тоже. Да, они почти все там увлекаются, кроме некоторых отдельных личностей. Да, и он увлекался ими, как я уже сказал, еще в 90-е. Ему очень понравилось, как ее айбутнулись, то есть переиздали Некромунду, как ее сделали, да. Ему нравится вот эта концепция, очень много банд. Да. Саня резко неожиданно решил подловить, спросил его про любимую банду, но мистер Брукс ловко парировал, сказав, что у него... У него любимые банды все, кроме одной, которая косплеит Кустодиев, то есть... Ковдоров, да. Но вообще он сказал... Они, кстати, реально самые вкусные.
одновременно. Да, но первыми он назвал Делаков. Да, Да. так что этого Ну, я в не тему знаю. Альфа-Легиона как раз. Ну, как бы, да, типа, Да. скрытные пацаны. Вот, Да, ну, как это бы, было здорово. вот, но, типа, на самом деле, он еще так сказал, что, как бы, на самом деле, любая фракция может быть интересна, если это перспектива. Например, вот ему не очень нравится Имперская гвардия, например, но он читал Гаунт, Абната, и да. ему, да, ему бы нереально было интересно читать. Он даже сказал, что вот версия про Кайфаса Каина, например, она очень забавная, очень прикольная, и, как бы, тоже интересно читать про гвардию, хотя вот Да. ему гвардия, вот он думал, что, ну, гвардия. Мгм. Гвардия. Да, но еще, да, он никогда не думал, Типичный что... орковод, типа, о, людишки. Людишки, да. Вот. Но он еще он не знал, вообще не мог себе представить, что некроны будут интересными. Да, Потому потому что он ушел из Ваги, когда они еще терминаторами были, в Да, четвертом. бездумными машинами, да. Да, А потом вернулся, и у них, да. ну, это типа космические Опа, египтяне. а у них уже цари Да. гробниц в космосе просто, блин, ФБ, Да. привет, как бы. Вот, а потом он прочитал книгу Кроули «Отделенные», рассказ, Да. точнее, рассказ, короткую историю, да, «Отделенные», она ему нереально понравилась, потому что она рассказывает о полубезумном Фаэроне, который не понимает, где он, то есть наполовину в реальности, наполовину наоборот, нет. он прекрасно понимает, что он Да. нормальный, что он же Да, в общем, читайте. Он читайте, пародирует хороший эту рассказ. деменцию, чтобы хоть как-то быть похожим на живого, потому что у него прям проблемы с этим, что ему Да, нужна и- точная биопереносимость. 3,5 вопроса и 15 минут, ребят. А слушай, какие там Да. 3,5 вопроса? Там на самом деле вот про хобби, типа, у вас есть хобби вопрос? Сейчас он- У него Перевод, есть короче, и в самом же вопросе там диджей играет в банде, типа. Да, то есть Кто это? мы знаем, что он играем в банде, что он диджей. Да, Это, в вот про принципе, музыку да. можно спросить, как бы, типа, вот. или Да, пусть- давай- вот, А, кстати, Да, во, стойте, там Александр, кто у нас главный-то в уютном-то? Уютненько, Александр Дима Дмитрий Ефифанов. Ефанов. Да, он просил Да, Дима. спросить в чате, я сейчас глянул, Ага. будет ли он писать продолжение цикла про орков? All right. I'm sorry. We'll back to orcs for one little question. Can you tell us? Have you any intentions? Yes. to- Have you any intentions to continue the orc cycle? More books with orcs. Sorry, Uh, fuck. Your fans asking now. Это для тебя, will it Дмитрий be- Ефанов, Will it be another? для уютного. Это для тебя. Мгм. I think. Well, one thing I have to say is that I'm not allowed to say what I I am understand. I writing, understand. Окей. and until Black Library announces Yeah, just something. your intentions, your personal. Okay. Would you I- like to read another? I book? would like to write more novels with orcs, including Ufdak. Yeah. Thank you very much. But I am not at Thank you. liberty to say whether we've had any discussions. Well, we don't about ask that you or not. about when or Just- will be. well, okay. We just respect your, that. Your, Just your your intentions. What would you like? It's I, you like. I want to do it. Yes. I want to do it. That's exactly. we'll see whether Sorry that if our happens or language not. is not. No, it's fine. Okay. Just. Итак, да, мистер Брукс, мы спросили у него, есть ли у него какие-то намерения, есть ли у него желание продолжать. Желание цикл. есть, но как бы, но Да. как бы, тут опять же от него все зависит, и некоторые вещи тоже не может комментировать. Да, потому что, говори, скорее всего, да, говори не возможно- может. Возможно, Да. кстати, уже в печати просто поэтому. Типа, Да, не просто может. мы об этом не знали, но опять же, Да. мистер Брукс, он Или говорит, что я планирует. ничего не знаю, я ничего не... Да, но если но- бы это была моя воля, то я бы да, очень хотел. Я бы да. очень хотел написать, так что, скорее всего, продолжение про Так, орков скорее быть. всего, да. Учитывая Так то, как что- окупилась и как она разлетелась, эта Да, книга. так что то читайте я- рассказик, читайте книжечку, которую он написал, потому что Да, они да, забавные, они смешные, зашиб- и они уникальные, потому что никто еще про орков Да. не писал. Уютное рекомендуют, как говорится. Да. Да, хорошая вещь. Давайте вопрос Строчана. Да, Я отдельно выделил его. типа. Да, он просил Да. уточнить просто. All right. So, as we know, you are supposed to receive a copy of your novel in Russian. Do you know something about it, or it's false information? Sorry, say that again. Well, our as- published... Yes, Our- our public said that you are supposed to receive a copy of your novel about Alfarius in Russian. Do you know something about it, or it's false information? Because our publishing house is well, they must send 2 copies of the Russian translations to Nottingham. So we are just supposed to you are the Юрий one. писал. you're going to get one. Юра писал ему вроде. I don't know anything about that. I get a copy, at least one copy of every release of mine. So I've got a copy of like the German version of the Orc novel. I've got a copy of the German and French versions of the Navigator novel, I think. I was not aware. I'm sure there's been an announcement that there's a Russian language version of the Navigator novel. I wasn't aware that there was a Russian language version of Alfarius.
As Well, always. As always, who are those Russians? What Russian language? They don't need books. We don't. They don't need Warhammer. Да. Okay, thank you very much. Короче, Строчану пусть он это... И да, последний вопрос, About давайте music. про музыку. Да, Да. about И music если and- останется время, еще что-нибудь поспрашиваю. So, you play in the band, as we know, right? And Yes. Can you tell us about it? How it's called? What part do you play? And how often do you have your gigs? And if you don't mind, what kind of bands do you like specifically? Okay, Names. my band is called Interplanetary Trash Talk. Interplanetary, международный, короче, срач, да. Interplanetary. Interplanetary Trash Talk. Interplanetary trash talk. Кто встал уже? Кто-то уже спатенький. Саня. No, I'm just googling. All right, and Yeah, we're a punk band. I play guitar and sing. We have another singer, but solo guitar or bass guitar or rhythm. Rhythm-ish. Sometimes I do lead stuff, but mainly I play rhythm. Right. And you're singing. And sort of singer, second singer. Uh-huh. Like we kind of take turns. And it's pure So, punk but- rock without some. It's just punk rock. Additions. It's difficult for me to say because I write most of the music, so I never ask the person who writes it what type you're a of music composer? it is. So Uh, you're You're a a composer, So actually. composer I write most of the songs, yeah. Songs and music. and music for it. Yeah. I come up with most of the tunes and most of the lyrics. So you, And then- you're author, you're a composer, you're a Yeah. guitar player, you're a singer. Singer. You are the multiple tasked man. How to feel yourself worthless? All right. Ask Mr. Brooks. who Okay. is- Well, Hey, I'm feeling doesn't mean I'm now. any good at it. All right, but almost all maybe not even good, but they don't even try. So But yeah, so we're a punk rock band. We don't. It's a hobby for all of us. We don't play that often. We'll sort of maybe do. Well, we haven't been able to do anything for nearly a year now because of the pandemic. Our last gig was in Lockdowns. February last year, I think. But we would sort of play a gig every month, every other month, something like that. It was just we never. I think we've been playing for about 7 years, I think. well, that's And we've probably been paid for a gig 2 or 3 times in that time. But we don't make any money out of it. It's do it just for fun. Yeah. It's just fun and it's cool. And that's Uh, great. So your favorite bands? Favorite bands? There's a lot. I like. Well, the problem is I have this list of who my favorite bands are, but then But I when you realize- ask, about it, you forget completely about this. Well, no, it's when people ask about it, I realize that I don't actually like much of the stuff that those bands have released over the last 10 years. It's all right. It's Well, all right. It's okay. It's almost. It's It's almost okay. everyone who Everyone has a taste in music. Yeah. So Doesn't I like the last bands. like the of new 10 stuff. years. I like Rise Against. I like That Bad is the Religion. Second, sorry. Bad Religion. Pop religion. Okay. Bad Religion. I like Polar Bear Club. Club. Okay. I think who else? Alexis on Fire. Axis So on that- fire. Yeah. Alexis. Alexis on fire. Alexis on Fire. It's all one Alexis, word. But if you Google, if you go to, I think it's alexisonfire.com, you don't find the band, you find a stripper. Okay. You don't need to ask me. I'll do that now. They named the band after the stripper. I got So it. I think their website is theonlybandever.com, but alexisonfire.com is the world's only lactating stripper. All right. The PC band. The Or PC was, band. anyway. It was Okay. 20 years ago. I don't know anymore. So, yeah, I mean, I like. Then there's, I like old Nine Inch Nails, and I'm trying to think who else I like. And a bunch of sort of smaller
particularly American punk bands like No Trigger, and there's a whole load of bands I could list. It's I just guess. a question of my girlfriend. She asked, so I just need to Well, write everything. There you go. Everything that you said to her. So we'll translate your answer. Да. And, итак, на самом деле я почти ни одного названия не уловил нормально, кроме Alexis on Fire. Да, я не удивлен вообще. Потому что я такие что-то вообще не... Я таких не слышал вообще, это, видимо, какие-то локальные или просто... Это как бы да, underground. Да, underground, видимо, да. То есть, к сожалению, я не слишком близок к таким темам, но поверю на слово. Да, короче, да? Но к стейпухе обязательно. Это ты самую суть ухватил. Да, самую суть я ухватил. В общем, да, мистер Брукс... у нас мультизадачный человек. Да, мультизадачный чувак, он и играет и он пишет музыку, он пишет слова к песням. Он играет на гитаре, он поет, бэк-вокал. Да, бэк-вокалом, да. И он еще пишет по вахе, как бы, и играет в ваху. Да. И, типа, почувствуй себя бесполезным. Да, бесполезным. Да. И, в общем, все это для него фан. То есть они, в принципе, за свои... Да, кстати, группа называется Interplanetary Trash Talk. Что переводится примерно как межпланетный срач. Болтовня, да. Нет, трэш-ток это да, конкретно, трэш-ток, да, типа, это срач. Это срач, межпланетный срач, как бы, типа срач не в плане беспорядок, а срач в плане, когда там друг друга унижают люди. Ну да, то есть типичная ваха, короче. Да, отлично. Да, и... Да, вот, и они за это, в принципе, денег не получают. Они не так много играли в последнее время, да. Два или три раза им заплатили, да. Да, процентов 7 было таких прям относительно, чтобы их там по зайку куда-то. Да, но они опять же заплатили, как бы, ну, это по фану, как бы, это. Да, то есть они все по фану делают, а это все ради удовольствия, ничего особенного. Да, и когда мы начали перечислять, там, собственно, мы не будем вам сейчас перечислять все любимые андеграунд-группы мистера Брукса, там был один прикол, что, типа, мы сейчас, он же видел, что Саня там записывает их, и он назвал там как-то Алексис, что там? Alexis on Fire, да. Да, и конечно, сказал, что, типа, если вы сейчас это загуглите, там будет не группа, там будет стрипуха, как бы, потому что они назвали свою группу в честь стрип-бара, как бы. Стрип-бара, да, я действительно загуглил, действительно так оно и есть. Я не сомневался, как бы, ты уже зашел даже, наверное. Клубную карту взял у них уже? Да, уже оплатил. Красавчик. Абонемент. Так, заблокируйте это интервью для Иры, пожалуйста, чтобы она не могла... Хорошо. В принципе, вот. Вот, да, то есть, да, групп у него много, он еще говорит то, что у него, в принципе, есть целый список этих групп, которые ему нравятся, но когда люди его об этом начинают спрашивать, он что-то забывает. Да, все вылетает из головы, плюс он говорит, что новое ему не нравится, короче, да, то есть... Да, то есть новое, то есть олфак, короче, да, раньше было лучше, да. Раньше было 10. Это он еще нашего Моргенштерна не слушал, как бы, я боюсь представить. Давай не будем позорить совсем уж Россию, а то мы и с издательством уже как-то немножечко... С издательством уже неловко получилось. То что, давайте будем завершать, наверное? Да, наверное, уже пора. Да, Влад, давай тогда прощальную вещь. Итог, да, мы узнали много всего интересного. Подождите, секунду. Mr. Brooks, we are making conclusion for our finish because you said that 2 hours you can. And we need to let you back to your wife, so you can celebrate. We have a celebration, so we'll just make a conclusion. Влад. Да, на самом деле мы узнали очень много интересного. Вот, кстати, вот очень интересное интервью получилось. И кикичное очень. Да, и кикичное, да. Да, очень хорошо, что вот такие фанаты пишут сейчас нам бэк, по сути, новый, актуальный. БЛ не бэк, тебе вот говорили в ВК, ты забыл, ты что? Да. Какой бэк? Вот. И еще раз хочу поздравить вас с годовщиной. Да. И Саня. Думаю, да, Сань, можешь. Okay, Vlad is speaking, and he's saying that it's great, and he is very glad that such old fans of Warhammer are writing now actual background for us. It's really cool, and we all, not just Vlad, but we all like it very much. Very interesting, very funny interview. And it was very interesting. It was cool and fun interview. We just got a real pleasure. He just makes he sends his regards to your wife and asks to. Well, he wishes you all good and happy anniversary. Thank you. Yeah.
Да, и мы ждем на следующее интервью, когда уже... And we're про waiting Alpha Legion The- будем говорить. after- We are waiting your Alpharis head of Hydra, and I am as a fan of Alpha Legion, I am waiting it really much. And then we're waiting you for we are, next your, interview, and we wait you for next interview if if it's it okay will- for you. if it's really- okay Yeah. for you, you can to do that. Yeah, no, thank you very much for inviting me, and it's been good fun. I've had a lot of fun, and I will be very happy to come back and talk to you again once you've had a chance to read the novel. Thank you. very Окей, much. итак, мистер Брукс, Thank you. да, мистер Брукс говорит, что ему тоже очень понравилось интервью, он получил большое удовольствие, и он с удовольствием пойдет на следующее интервью, когда мы прочитаем его книгу. Да. Всё, Все, давайте прощаемся тогда, Влад. Да. Все, спасибо, and thank you, Thank and you very you. much. goodbye. 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 Thank you Have a very nice much. evening. Goodbye. All good for you.